next, whether man crave o sedes sweet cake, chocolate, o maskin ko sa desserts pa asiguraw ay keda gayon, absolutely happiness, el Diyos sedes dia. Si ay kono si kita, iman hunto kita kono diatun, kusina master. Happy morning tamin, Kathy. Pakilaya ba sa sa prinsipya ko ng Sugar and Ice? Bale, Sugar and Ice started late 2013 after Siege. So, my parents asked me to come back here. O, nagalitos na ba? I then work yun na Cagayan de Oro, antes. So, after the siege, they asked me to come back to help sa family business di Amon. Tapos, at the same time, they asked me what I want sa business. So, I tell them na I want an ice cream business. So, and start a Sugar and Ice. Okay. So, aside from this business, ko sa pato otro taas So, Sugar and Ice is ice cream. So, we also make fondant cakes, customized cakes, dessert buffet na mga events, weddings, birthdays, ice cream buffet. So, our main branch is here in Veterans. And another branch is Akina Baking Studio. So we conduct classes, baking classes sa mga bakers. This coming April, we have 2 batches, April 11 to 14, bale 4 days ele, and the second batch is April 25 to 28. So para prinsipya ko sa batukan naman prepara sa diya? Chocolava cake. Chocolava cake. Ko sa mga ingredients? Flour, cocoa powder, sugar, cornstarch and baking soda, oil, vanilla ice cream, and water. What we'll do is we'll just mix all the dry ingredients. Man-mix kita ko ng flour, cocoa powder, sugar, cornstarch, and baking soda. So after kita man-mix, pwede kita man-add the rest of the ingredients. But we have already prepared pre-mix beforehand. So, este lang kita usa. Pwede kita aumenta ko ng oil, water, and then mix lang until well combined. So, yakabay kita man mix todo so we can transfer the chocolava cake na di aton prepared pan. So, di aton prepared pans, then brush you with shortening and yan sprinkle you with granulated sugar para hindi naman pilit later, para hindi kita madipisal kita later after baking. Transfer ya kita, we'll divide this into 6. Our chocolava cake is ready to be baked. Quanto minutes? Mga 15 minutes or until el edge del chocolava is duro ya. So you can take it out of the oven. See, yes, before you start, preheat your oven na para after you mix everything, ready ang oven. Okay. So, after 15 minutes, consider di aton chocolava cake. Pakilaya kita sabi kung consider chocolava cake. Si el top del cocido ya, we can take it out. Basta make sure na soft pa adentro kasi el chocolava kasi, di ba? Chocolate and ooze out. Yes. So, okay, to unmold the chocolava, loosen the sides lang para ma-invert kita sa pa sila. Transfer sa clean pan, tapos let it cool down muna, tapos later we can plate. Okay, so man-transfer kita chocolava na plate. Tapos chocolate flakes, tapos 1 scoop of vanilla ice cream, cocoa powder. Takiyaw datun? Chocolava cake. Out ya ba senado sedes? By in this week, man out ya. Wow, so then sorry tayo lagi kita, no? Kita muna yan, man taste. So, aura mga kamax, ya kayal ice cream. Ready kita for tasting portion. Let's try.
Ben, sarap! Every time si ko makita something sweet or chocolate dessert, ko sa tadehan na datun kara, di ba, smile? Tama na ka natin man, smile. Tapos ka natin, alegre. Siguro ansi na ganel epekto daw chocolate, no? Kanato. Ben, sabroso tamin gayon. And thank you for sharing this to us. Thank you also. And mga kamax, hindi lang estel mga desserts ni LL ko sa kita ay proba, kay manada pa. Apenas to entra aquí na sugar and ice, cozy y relaxing gayot el feeling. Happiness gayot talya ba este cafe kay takitodo dito yung favorito klase-klase desserts. Especialmente el dila special ice cream cakes. Diferente sabor del Cookie Monster, S'mores, Rocky Road, y Mango Bravo. 65 pesos per slice is 600 pesos for the whole cake. Wait, there's more happiness. Mini Silvanas, Sans Rebels, cakes, cookies. Tasirbi tamin sila aki breakfast, lunch is short orders. They're open from 7 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Ta-ofrece también el sugar and ice mga baking class y desserts corner na mga diferente events. Por eso na mga interesaw, visitaya aquí. Hinagay ito pa naman resist ko na sa mga kumida kaya for sure ay entraw na dito yung lista. Whatever mood you have is sa mga sweet, equivalent na dito yung alegría. Happiness is around the corner. Por eso mga kamags, visita ustedes aquí na Sugar and Ice, Jambangan Building 2nd floor, Veterans Avenue, or na mas informasyon pwede ustedes lama na 955-8860. Si este mga desserts, el diaton happiness, aba, otro tamen, el level of happiness, si tapo de ele dale come con más o menos 50 gato, como un buen samaritano. Mga gato ta necesita también el cuidada y amor di aton mga gente. Pero tiene syempre mga ansina manso animal, el ta pwede kita mira abandonaw y makalastima. Pero este kapamilya de aton, con amor ta cuida hindi lang uno o dos, sino tien manada. Mga gato di Ma'am Twinkle Tulawi, happy! Asegun kun James Herriot, cats are connoisseurs of comfort. Este bagaha el rason si por qué ta cuida manada gato este kapamilya de aton? Anti-stress siguro for me. Kahit tadala sila kasiyahan, kaligayahan. Pagdating namin galing town, inaantay na kami sa door. And then, kinikis yung paa namin, yung kamay. Pag natutulog kami, pupunta sa taas. Dinidilaan yung face namin. Diba, parang ang sarap ng feeling. Kahit animals sila, they also love us. Marunong din sila magmahal. Kaya dapat, bigyan din natin sila ng pagmamahal. You know, kasi yung mga cats, they also need shelter, love. Kasi they are also created by God. Tamida yung sinakal no sila komida. Igual ba kay Reo kuan yura? Mas nakakaawa nga yung mga animals kasi hindi sila nakakapagsalita. Hindi nila nagsasabi sa atin, gutom na po ako or may sakit po ako. Kailangan din natin sila intindihin. Siguro within my heart talaga na cat lover gatyo. So yung mga pusa ko, sila parang seloso. Inaaway nila yung mga pusakal. Ang ginawa ko, kinuha ko sila, nilagay ko sa loob ng kulungan. Kabayaman dayo, kome kanila. Na hasta ara, no kaya sale, na siya na pamilya, siya na anak, siya na apo. Tabla sila, que el gato tiene 9 vida. Cosa suerte talye ba este kun Ma'am Twinkle? Kay Chene Bes, yan na kami na dakak. Kabar, before kami ang dalya, el di yung pusa si Barbie. Tan kiss ele kumigo, kabar no kaya sale. Kabaya bla yung Barbie, siyo yan na lang ha. Nabira kami akit, yung bangga pala el di amon ka, pero noy kami sabi, kabaya ligayo, yung murya gale el di miyoket. Siguro yan salba ele ko kanamon, instead na kami man aksidente, ele lang niya dali siguro di siyo life. Para kun Ma'am Twinkle, si cuida kita este klase de animal, blessings este cosa taleba. Itacre también ele que este magagato como un ángel que ta protege contigo. Por eso, no según kita asepa si pala kanila. Además, owning a cat is good for the heart. Base na mga research,
Si el gente ta cuida con este clase de pet, ta lleva este alegría con ele, donde ta menora el stress y anxiety. Necesita lang kita mandaman bakuna de anti-rabies para safe kita. Si hindi to man vaccine kanila, eldest dila life, short lang. Kay na komida, tapos na sila kome peskaw, na easy lang sila sa ka-worms. El cuida animal como el gato tiene kat-amazing efecto. Con aquellos que enta cuida y ta respeta kanila, fuera de buen salud aliba también este alegría. Ay continúa lang syempre el diatun happy chikahan when NagTV returns.